The total production of flavor jet in 1997-98 is what percentage of the total production in flavor X in 1995-1997? 97 మరియు 98 సంవత్సరంలో జెడ్ రక పానీయాల మొత్తం ఉత్పత్తి 95 మరియు 96లో ఎక్స్ రక పానీయాల మొత్తం ఉత్పత్తికి ఎంత శాతం? So therefore here it is nothing but third percentage equal to, so the total production of flavor పానీయాల మొత్తం ఉత్పత్తికి ఎక్స్ వైకి గల శాతము అంటే ఎలా రాస్తాం? ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ టు వై మీన్స్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై ఇంటూ 100. కీ అన్న పోలిక అన్న పోల్చిన ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్లో వస్తుంది. ద పర్సెంటేజ్ ఈక్వల్ టు ఉత్పత్తికి 1997 plus 1998 of flavor Z divided by 1995 plus 1996 flavor X into enta 100. This is the definition into 100 శాతం. 97-98లో జెడ్ రకం పానీయాల మొత్తం ఉత్పత్తి డివైడెడ్ బై దేనికి అంటే దాంతో పోల్చిన అని అర్థం. ఇక్కడ ఎక్స్ రకం పానీయాలతో పోల్చాడు కాబట్టి దాని కింద తీసుకుంటాం మనం. సో 97-98 జెడ్ రకపు పానీయాల మొత్తం ఉత్పత్తి ఎంతో చూడండి. 97-98 60 plus 60 divided by 95 plus 96లో ఎక్స్ రకపు పానీయాలు 50 plus ఎంతమ్మా 40, 50 plus 40 ఇంటూ ఎంత 100. సో therefore 120 divided by 90 into ఎంత 100. 34 33s 1/3 అంటే దిస్ 4/3 అంటే 133.33%. 400/3 1/3 అంటే 33.33. 100 అంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే 100. తర్వాత నెక్స్ట్, what is the difference between the average production of flavor X in 1995, 96, and 97 and 98, 99 and 2000? Why? నాలుగో చూస్తే average production of flavor X, average production of flavor X equal to 95, 96, 97. 50 plus 40 plus what? 55. 50 plus 40 plus 55 divided by 3 ఎంతనా ఇది? 145 by 3. అదేవిధంగా యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ Y ఇన్ ద ఇయర్స్ 98, 99 and what 2000. Flavor Y means what? White bar. 55 plus 50 plus 55. 55 plus 50 plus 55 divided by what? 3. So here it is nothing but what? 150, 160. 160 divided by 3. Therefore difference equal to 160 divided by 3 minus 145 divided by 3. That is 15 divided by 3. That is 5 lakhs bottles. 5 lakhs bottles. Next is, అదే కదా మరి డిఫరెన్స్ కదా అడిగింది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఎంత ఇది? ఫిఫ్త్ వన్. ఇప్పుడు ఏం చేసాం మనం? ఫోర్త్ వన్ చేసామా? యావరేజ్ డిఫరెన్సే కదా. ఓకే ఓకే, ఫిఫ్త్ వన్. వాట్ వాజ్ ద అప్రాక్సిమేట్ డిక్లైన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ జెడ్
in 2000 as compared to the water production in 1998. 98తో పోల్చిన 2000 సంవత్సరంలో జఠరక పానీయాల ఉత్పత్తి విషయంలో తగ్గుదల శాతం 98తో పోల్చిన ఆ, 98లో ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. ఏ ఇయర్ అమ్మా, ఏది ఫ్లేవర్? జెడ్. న్యూసెన్స్ అయిపోయింది. ఓకే, జెడ్ 90 ఏ ఇయర్స్ అవి? 1998. 1998 ఇంకోటి 2000. 1998 ఎంత? 60. 2000 40. పర్సంటేజ్ డిక్రీజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత చూడండి? 20 డివైడెడ్ బై 60 ఇంటూ ఎంత? 100. 20/3 ఎంత? 33. 1/3%. 33.33%. ఇంకోటి కూడా ఉందా క్వశ్చన్? అయిపోయినాయి, ఇంకా 2 ఉన్నాయా? మొత్తం ఎన్ని ఫిగర్లు ఇచ్చాను? 5 ఇచ్చాను. ఇది ఒక్కటి యూనిట్ వైజ్ కదా, ఏం పట్టదు, అంతేం టైం పట్టదు. మనకి ప్రాక్టీస్ ఉంటేను ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది, అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. అది ఆ ప్రాక్టీస్ లేక మీకు ఎంత టైం పడుతుంది? ఒక్కో నిమిషమే, పెద్ద విషయం కాదు అది. పై చాట్ ఒకటి ఉంది, లైన్ గ్రాఫ్ ఒకటి ఉందా? మీరు అన్ని బూతులు కొట్టిండు కదా. సరే, ఓకే. Okay, the ratio of the individual tax and corporate tax receipts to the defense outlay is, okay, individual tax idi, so the one more is what a corporate tax, 2 what a the defense. So therefore first question, IT plus CT is just 2, that is nothing but what a defense, that is equal to individual tax is 15 plus 40 is just 2. What is what a defense is what a 20, that is 55 is to what a 20, that is 11 is to what a 4, 5 11s 5 4s divided by 5. Okay, second is, if the amount collected by means of a gift tax is 4,256 crores, then the total annual receipts amount to, okay, so this is gift tax equal to, gift tax is what, a 14%, 14% equal to 14%
gift tax is 14% equal to 4 to 5 6 crores. 4 to 5. Then total income equal to total income 100% equal to what? Yeah, 14 will go in this how many times means into 3 exactly. ఒకసారి ఎగ్జాక్ట్ పోయింది అనుకోండమ్మా సున్నా పెట్టండి 14 4s this is 14 3s 42 ఎగ్జాక్ట్గా వెళ్తే ఇమీడియట్గా సున్నా తీసుకోవచ్చు. మీరు అట్నే డైరెక్ట్గా 4 రాశారనుకోండి బండబూతుంది. సో దే 100% ఈక్వల్ టు 100 into 304 30,400 crores. 400 crores. This is answer is what if 30,400 crores. Now third one, if the government has to pay a sum of 42,514 crores as interest, then outlay for the space program is okay. This is interest. Government has to pay what if the interest is 7%. 7% equal to 2514 crores అయితే. సో ఉపరితల రంగానికి అయ్యే ఖర్చు స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ 15% ఈక్వల్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఈక్వల్ టు 15%, మోర్ దాన్ డబుల్, more than what it is. 7% equal to 2514, 15% equal to 15 by 7 into 2514. 251. By 7th table it will be 7 3s 21, 4 41, 7 5s 35, 7 9s సుమారుగా ఎంత వస్తుందో చూడండి. 15 into 359. Approximately that will be, by taking what is 360, that will be enough. సుమారుగా రాయొచ్చు. 15 135, 15 75, 75 ప్లస్ 13 ఎంత 88, 8, 15 45 ప్లస్ 5 8, 53, 5385 crores. యూనిట్స్ కంపల్సరీ రాయాలి మీరు. 5385 crores. Next is the excise and customs together from what fraction of the total receipts? So excise and what customs together is what fraction of the total receipts? Total income. Excise is nothing but what? 10. Customs is also excise, customs. 10 plus 10 divided by 100. That is nothing but 20 by 100. That equal to what? 1 by 5. 1 by 5. What fraction of the total receipts means 1 by 4? This one. Okay, next is and one more. అయిపోయింది కదా, ఫోర్త్ వన్, ఫిఫ్త్ వన్. If the defense outlay and education outlay together account for what a 3234 crores, then the health and security outlay for health and security, defense and okay. If the defense outlay and education outlay together account for defense plus education together 20 plus what? 13. 20 plus 13 equal to 33%. 33% equal to 3234 crores. Then
Then the outlay for the space program, health and security. Health and security. Health and security, that is 20% equal to what? 20 divided by 33 into 3234, what is this? దాన్ని సింప్లిఫై చేయాలి మీరు. 13 3s, 13 2s, 22, 100, 29, 11 9s, 99, 11 4s. Yes, 3 table. 3 9s, 27, 3 8s. So therefore, 20 into what is 98? 0, 6, 1960 crores. 1960 crores. ఆన్సరే చూస్తాడు వాడు, కట్ చేస్తాడు. అందుకే ఈ టైం వేస్ట్ కానియకూడదు అనేది అంటే ప్రాక్టీస్ని బట్టే ఉంటుంది. మరి ఇంకా దాని దగ్గర కదా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. కొంతమంది నిద్రమోహాలు ఉంటారు, వాల్యుయేట్ చేసేటాడు వాడు ఆన్సర్ ఉంటేనే మార్కులు ఇస్తా పోతాడు. కొంతమంది ప్రాసెస్ అనేది స్టెప్పే కదమ్మా అది. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ ఆన్సర్ చూస్తారనమాట. చాలా కేర్గా ఉండాలి అందుకే సింప్లిఫికేషన్ మీద బాగా పట్టుండాలి. సింప్లిఫికేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫాస్ట్నెస్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ అందుకే డేటాలో బుక్ తీసుకొని నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ మనకి ఇది కాదు. కొన్ని అప్రాక్సిమేటెడ్గా జంప్ అయిపోతూ ఉండాలి. దాన్ని పట్టుకొని వచ్చేంత లాగేమనుకో ఉన్నది కూడా పోతుంది. ఫస్ట్ మీరు పోయిన 5-10 నిమిషాలు మొత్తం చదవండి. 30 క్వశ్చన్లు చదవండి. మీకు ఏవి ఈజీ అనిపిస్తే ఆ నెంబర్ వేసి రాస్తూ పోండి. అంత అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ నెంబర్ వేయాలి, రాస్తూ పోవాలి. ఏవి టైం పడుతున్నాయంటే అది లాస్ట్లో చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మధ్యలో ఆగిపోయింది అనుకో అనవసరంగా ఇది అవుతుంది. కొట్టివేతలు లేకుండా చూసుకోవాలి. అవును, ఒకటి చెప్పనా, ఇవన్నీ కరెక్ట్ ఉంటే దాన్ని వదిలేయచ్చుకోవడం. కాకపోతే అదే ఈజీగా ఉంటుంది వీటితో పాటు. కాకపోతే రైటింగ్ బాగాలేక అర్థం కాక మార్కులు పోతాయని భయం. కానీ ఫస్ట్ మన క్వశ్చన్ అనాలిసిస్ చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది. పెన్సిల్తో టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇవి చేసేసినాం అనుకోండి, తర్వాత అసలుకే మోసం వస్తుంది. అట్లా చేయకుండా పోతాం. స్ట్రక్ అయినాయి అనుకోండి, టైం సరిపోదు. మరి మొత్తం చదవాలి. చదివి ఏది నీకు ఈజీ కంఫర్టబుల్ టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఇంకా మొదలు పెడతాం అన్నమాట. ఏవి కొద్దిగా టైం టేకింగ్ హార్డ్గా ఉన్నాయో చివరిలో ప్రయత్నం చేస్తాం. అంతేగాని వాటిని పట్టుకొని లాగుతూ కూర్చున్నాం అనుకో అసలుకే మోసం అవుతుంది, ఎగిరిపోతుంది. అది చాలా జాగ్రత్త చేయాలి. ఓకే, ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి, రేషియో ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ 2 కంపెనీస్ ఓవర్ ద ఇయర్స్. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ 3 కేసెస్ వస్తాయమ్మా. కేస్ వన్ ఇఫ్ imports, I for imports, I for what imports, E for what export, just you take like this. Case 1, if I by E which is equal to 1, then imports or exports both are what is same. I for imports, E for exports. If I by E value, this is nothing but what a ratio is given now. Based on this, if I by E value which is equal to 1, imports and exports both are same. In this
In this what here, no profit, no loss. No profit, no loss. Case 2. This is important. If I by E, which is greater than 1, suppose the value, which the ratio which is more than 1, then it is implies imports are more than what exports. Imports are more than what exports. Imports are more than what exports. Where the ratio value which is more than 1. For example, 1.2, 1.3 for example. So imports are more than exports means company will get what? A loss. Company will get what? A loss. For example, ఏమేంటవి 1.1, 1.2, 1.4 like this. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉందంటే కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా నష్టంలో ఉంది అని అర్థం. అదేవిధంగా కేస్ 3, if I by E value which is less than 1 is implies I is less than what E. So that exports are more than what imports. So in this case company will get what? A profit. For example here, there is 0.8, 0.6, 0.9 like this. అవి తెలిస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఒకటి ఉంటే ఏమవుతుంది, ఒకటి పైన ఉంటే నష్టము, ఒకటి లోపు ఉంటే లాభం. సో దీని నుంచి మనం 1 by 1. In how many of the given years were the imports more than what exports of company Y అంటున్నాడు. కంపెనీ Y విషయంలో ఎన్ని సంవత్సరాలలో దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నవి. దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉండాలంటే రేషియో వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? రేషియో వాల్యూ దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే రేషియో వాల్యూ 1 కంటే పెద్దదిగా ఉండాలి. సో అదే కంపెనీ Y విషయంలో ఎన్నిసార్లు జరిగింది అనేది. కంపెనీ Y చూడండి ఇక్కడ, కంపెనీ Y ఏమేంటవి? కంపెనీ Y వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ? స్క్వేర్ 1.0, తర్వాత 1.1, 1.2, 1.1, 1.5, that is what? 1. క్వశ్చన్ ఏమన్నారు చూడండి, కంపెనీ Y విషయంలో ఎన్ని సంవత్సరాల్లో దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నవి. If the imports are more than exports means the ratio will be more than 1. More than 1 ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. 1, 2, 3, 4. ఇక్కడ చూడు 1.1, 1.1, 1.2, 1.1. ఇప్పుడు అదే ఇక్కడ రాయాలి మనం. ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఇంపోర్ట్స్ మోర్ దాన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మీన్స్ ఇంపోర్ట్స్ more than exports means ratio should be what? Greater than 1. దిగుమతులు ఎగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉండవాలనంటే నిష్పత్తి 1 కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి. 1 కంటే ఎక్కువగా ఉండే విలువలు ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ 1.1, 1.2, 1.1, 1.5. ఎన్ని ఇయర్స్ అవి? 4 years అని రాస్. 4 years. తర్వాత నెక్స్ట్ 2, 3, థర్డ్ వన్. సెకండా? రెండవది. ఓకే. The exports of company X with relation to imports were maximum in which of the what years? ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీ X యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టం. ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టము అంటుంది. ఏ కంపెనీ విషయంలో? కంపెనీ ఎక్స్. కంపెనీ ఎక్స్ చూడండి, దట్ ఈస్ 0.8, దట్ ఈస్ 1.2, తర్వాత 1.0, దట్ ఈస్ 1.4, దట్ ఈస్ 1.3. ఏది? కంపెనీ ఎక్స్ కదా. ఎక్స్ అంటే ఏంటి? రౌండ్. 1.0, 1.4, తర్వాత 1.3, 1. ఇది వాడు ఏమంటున్నాడు చూడమ్మా. ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీ ఎక్స్ యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టము అంటున్నాడు. If the imports are more than exports means the ratio should be what? Less than 1.
పైన చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. సో ఇంపోర్ట్స్ వర్ వాట్ maximum in which of the following? The exports of company X with relation to imports were what maximum? ఏ కంపెనీ ఏ సంవత్సరంలో కంపెనీ ఎక్స్ యొక్క ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టం? ఎగుమతులు ఎక్కువగా ఉండాలంటే పైన రాశాను చూడం. ఇప్పుడు లెస్ దాన్ 1 ఉంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్. పైన అందుకే 3 రాశాను, కేస్ 1, కేస్ 2, కేస్ 3. వీటి అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ ఎక్స్ విత్ రిలేషన్ టు ఇంపోర్ట్స్ వర్ మ్యాక్సిమం ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ అంటున్నాడు. Imports, exports are more than exports means the ratio should be what here? Ratio should be less than 1. Exports are more than imports. Exports are more than import. ఎగుమతులు దిగుమతుల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నవంటే that is ratio should be I by E value should be what? Less than 1. మరి లెస్ దాన్ 1 అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది అనేది ఒక 0.8 కదమ్మా. ఆ ఇయర్ ఏంటది? 1995. దిస్ ఈజ్ 1995. సో దట్ విల్ బి హ్యాపెన్ ఎట్ ఇన్ ద ఇయర్ 1995. మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తారంటే ఇయర్స్ దాని యొక్క రేషియో రాయండి, డైరెక్ట్ రాయొచ్చు. రేషియో రాయాలి, అప్పుడు ఫార్ములా వద్దు. అది మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అంతే. మనకు అర్థం కావటానికి మనం అది రాసాం. అది అర్థం అవటానికి ఇక్కడ అవసరం లేదు. నీకు అది అర్థమైందనుకోండి, ఆ సోదంతా ఉండదు మనకి. కాదమ్మా, స్టెప్స్ వద్దు, ఏమొద్దు. వాడేమన్నాడు ఇక్కడ? వాడు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ? ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టము అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఎగుమతులు దిగుమతులతో పోల్చిన గరిష్టం అంటే దట్ ఈస్ రేషియో వాల్యూ విల్ బి లెస్ దాన్ 1. అదే నేను ఇక్కడ రాశాను కదా. ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ మోర్ దాన్ వాట్ ఇంపోర్ట్స్ మీన్స్ రేషియో విల్ బి లెస్ దాన్ 1 అండి. నేనేమంటానంటే ఇది ఇయర్స్ రాసి తర్వాత వాటి వాల్యూస్ రాసినప్పుడు ఏది మనకి తక్కువగా ఉందో తెలిసిపోతుంది, డైరెక్ట్ ఇయర్ రాయొచ్చు అంటున్నాను. అయ్యో అట్ట మేడం చెప్పు, పోతే 2 మార్కులు దొబ్బుతాయి, అందుకని క్లారిటీగా పోతే బెటర్ అంటున్నాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి 1995, అందుకే 1995 ఇయర్స్ అని రాసినామనుకో తెలిసిపోతుంది మనకి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు అలా. Third one, the exports of company X in 1998 were 210 crores. What were the imports of this company in the same year? Okay. ఎన్నో క్వశ్చన్? నాలుగోది. మూడోది. The exports of company X in 1998, 210 crores. Then what were the imports of this company? Okay, in 2008, I by E value. Okay. Exports of company X in 1998 were 210 crores. Then what were the imports of this company? Okay, what is this value I by E in 1998? 1998, company X. 1.4 కదా, 1.4. Therefore imports equal to 1.4 into what? Exports. So therefore 1.4 into exports ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ? 210 crores, that is. So therefore it is nothing but ఈ జీరోకి పాయింట్ క్యాన్సిల్ అమ్మ. 14 into 21, 14 1s are 14, 14 2s are what? 28 plus 1, 29. 294 crores. 294 crores. What were the average exports of company Y over the given period?
కంపెనీ వై యొక్క సగటు ఎగుమతులు. ఇప్పుడు చూడండి, దాని డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత నిర్ణయం తీసుకున్నాం. సో యావరేజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్ టు total exports during the period divided by number of years. సగటు ఎగుమతులు ఈక్వల్ టు ఇవ్వబడిన కాల పరిధిలో మొత్తం ఎగుమతులు డివైడెడ్ బై సంవత్సరాల సంఖ్య. Here one thing we have to remember here, to find the average exports, first we have to get what it exports of that company during the period. But we don't have that. We have only what a relation. Even though if they provide what imports, we can find what here their exports. So therefore, total exports during the period divided by number of years. There is no way to find out that what a exports of that company during the period. మనం ఆ కంపెనీకి ఎగుమతులు కనుక్కోవడానికి వీలు పడదు. ఇక్కడ కెనాట్ బి డిటర్మైన్ అని రాస్తాం. కెనాట్ బి కనుగొనలేము, కెనాట్ బి డిటర్మైన్. మనకు ఏం రిలేషన్ ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్గా ఎక్స్పోర్ట్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు, ఇంపోర్ట్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ఇంపోర్ట్స్ ఇచ్చినా కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ కనుక్కోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనం, కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అని రాడు, కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్, కనుగొనలేము అని రాస్తాం. కాకపోతే ఏం రాయాలి, ఫస్ట్ దాని డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి, ఇచ్చి బాబు ఇది ఇలా వీలు కాదు అని చెప్తాం, అలా రాయాలి. తర్వాత ద టోటల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆఫ్ కంపెనీ వై ఇన్ 1997 and 1998 టుగెదర్ were 288 crores. What were the total imports of the same company in these 2 years? Okay. ఇక్కడ 1997, 1998. The total exports of company 1997 and 1998 together were this. Okay. Imports are what? I1, I2. E1, E2 exports. Here we have here. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ, మొత్తం ఎగుమతులు ఇచ్చాడమ్మా. We have E1 plus E2 equal to 288 crores. 280 crores. అయితే వాడు కనుక్కోమన్నది ఏంటి ఇక్కడ, I1 plus I2 equal to ఎంత అని అడిగాడు. సరేనండి, ఇప్పుడు 1997 మనం విషయానికి వస్తే 1997 I1 by E1 equal to ఎంత చూడండి. 1997లో I1 by E1 మనకు రేషియో ఎంత ఇచ్చాడే, ఏ కంపెనీది, కంపెనీ వై. కంపెనీ ఏంటమ్మా, వైయే కదా, వై కంపెనీ వై. కంపెనీ వై అంటే మనకి ఏంటి, స్క్వేర్ అంటే 1.2 ఈక్వల్ టు I1 ఈక్వల్ టు 1.2 ఇంటూ E1. అదేవిధంగా 1998 చూడండి, I2 by E2 ఇది ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి, కంపెనీ వై అంటే 1. కంపెనీ వై 1998 అమ్మా 1.1 that equal to I2 equal to what, 1.1 into what, E2. దీని నుంచి మన టార్గెట్ ఏంటి, I1 plus I2 కనుక్కోవాలి. ఎస్, I1 plus I2 అంటే ఇక్కడ ఇది I1 ఇదేమో I2. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడు, 1.2 ఇంటూ E1 ప్లస్ 1.1 ఇంటూ వాట్, E2. There is no way to simplify that. Even if this multiple is common, we can take common out. ఇది కూడా 1.2 అనుకోండమ్మా, లేదా 1.1 అయితే కామన్ తీయచ్చు. ఇక్కడ కామన్ తీయడానికి లేదు, మనకి E1 ప్లస్ E2 వాల్యూ తెలుసాము. ఇక్కడ ఈ 1.1 బదులు 1.2 ఉందనుకో, 1.2 కామన్ తీస్తే అప్పుడు E1 ప్లస్ E2 వస్తుంది, అప్పుడు ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇంతవరకు చెప్పిన తర్వాత నువ్వేం చేయాలంటే ఇంకా రాదు, కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అండ్ రాయట్, కనుగొనలేము. అర్థమైందా? ఈ కోఎఫిషియన్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయనుకోండి, కామన్ తీయచ్చు. అర్థమైందా?
ఇప్పుడు E1 ప్లస్ E2 తెలుసు మనకి. వాడు అడిగింది ఏంటి? I1 ప్లస్ I2 కనుక్కోమన్నాడు. I1 ప్లస్ I2 ఈక్వల్ ఇంత వచ్చింది. మరి ఇప్పుడు ఈ రెండుల్లో ఈ కోఎఫిషియన్స్ ఈక్వల్ గా ఉందంటే మనం కామన్ తీయచ్చు. రాసి ఏం చేస్తాం? ఎట్లా ఇది ఏందా మరి? కాదు శిష్య, ఇప్పుడు ఏబి ప్లస్ ఏసీ అంటే ఏ కామన్ తీస్తే అప్పుడు బి ప్లస్ సి వస్తుంది. ఈ 1.2 1.1 ప్లస్ 0.1 అని రాస్తావా? రాస్తావు, రాయొచ్చులే. ఇప్పుడు చూడు నీ ఉద్దేశం ఎందుకు కాదన్నాను. 1.2 ఇంటూ E1 ప్లస్ 1.1 ఇంటూ E1 కదా, ఇది E2నా? E2. ఇప్పుడు నువ్వేమంటావు అంటే దీన్ని 1.1 E1 ప్లస్ 0.1 E1 అని రాస్తానంటావు, అంతే కదా? అంతే కదా, 1.1 ఇంటూ E2. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని మరి? E2 1.1 కామన్ తీసినాం అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ 0.1 ఇంటూ E1. ఈ వాల్యూ ఏది మరి? సరే, అక్కడ E1 ప్లస్ E2 రాస్తాం అనుకో, అక్కడ వస్తుంది. ఈ వాల్యూ ఎలా కనుక్కుంటావు? ఏమై అది వస్తుందమ్మా. 1.1 ఇంటూ 288 ఓకే, ప్లస్ 0.1 ఇంటూ ఇది ఎంత మరి? అది ఎక్కడ తేవాలి? అదేనయ్యా నేను ఎట్లా వస్తా చెప్పు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినట్టే చేసినాను నేను. ఇప్పుడు అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి కోఎఫిషియన్స్. 1.2 కానీ 1.1 కానీ రెండు చోట్ల ఉంటే కామన్ తీయచ్చు. ఇలా ఇక్కడ ఆ పాసిబిలిటీ లేదు, నువ్వు అనవసరంగా ఆలోచించకు. ఇదిగో ఇట్లా ఉండాలి. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం? కెనాట్ బి డిటర్మైన్డ్ అండి, కనుగొనలేము అని రాస్తాం. ఇంకేమైనా డౌట్ ఉందా దాంట్లో? ఓకే, ఇదే ఎక్కువ టైం పట్టేది మనకు, వేరే తొందరగా అయిపోతుంది. సరే, మీకు టైమింగ్స్ పెడతారమ్మా. రేపైతే నేను టెస్ట్ 2 డేటా, గ్రాండ్ టెస్ట్ 1, 2 3 కంప్లీట్ చేస్తాను, తొందరగా వస్తాను. మీ వీలుంటే మీరు వచ్చేయండి, మీకు అనౌన్స్ చేస్తారు అక్కడ. మిగతా అన్ని కూడా పట్టుపట్టు లేచిపోతాయి, ఏం కాదు. మీ పేపర్స్ రేపు ఇస్తా, వాల్యుయేట్ చేసి ఇస్తాను.